So let's solve a problem. A plate is attached to the frame of a machine by side fillet welds as shown in the figure. Determine the size of the welds to resist a vertical load of 150 kN. Assume that the allowable shearing stress at the throats of the weld is 145 MPa. So yung una natin gagawin dito class is to locate the centroid using the Varignon's theorem. So, mag-assign muna kayo ng reference. So, yung X reference ko is nandito sa bottom. Pero, pwede naman kahit saan siya. Kahit nga sa taas. So, sa akin, dito ko na lang sa bottom yung X reference. Then, yung isang reference natin is yung Y reference. So, dito ko na lang inilagay. Yan, unahin natin i-solve yung Y bar na naka-reference dito sa X. So, using the Varignon's theorem, instead na area yung gagamitin nyo is mga length. So, yung total length ng weld group times the Y bar is equal to summation ng length ng mga segment ng weld times yung Y. So, i-assign ko to itong mga weld segment as L1, ito as L2, L1, L2, L3. Then, solve natin. So, yung total length class ng weld group is 500. So, 100 plus 200 plus 200. 500 times Y bar times equals to L. Yung L1 natin is 100. Then, yung centroid niya, ito yung centroid ng L1, papunta dun sa X reference natin. So, equals to 200. While sa L2, yung centroid natin dyan is kalahati ng 100. So, 200 yung length niya times yung centroid niya 100. Yung L3, hindi na kasali sa computation since located siya exactly sa X reference natin. So, compute natin yung Y bar, 500. So, 80 yung Y bar. 80 mm. Then, next is the X bar naman. So, yung X bar natin is total length times X bar equals summation L X. So, again, 500 pa rin yung total length times the unknown X bar times equals the length times the X. So, sa L1 natin, ito yung centroid niya. Then, yung X niya is magiging 50 kasi yan yung centroid. Yung L2, wala siyang X. So, makakancel out yung L2 natin times X. Kasi exactly located siya dun sa Y reference. Then, yung L3 natin, nandito yung centroid niya. Then, yung X niya, papunta dun sa Y reference natin is kalahati ng 200, so 100. So, isusulat natin yung equation nito. So, yung L1 natin is 100 yung length times yung X niya na 50 plus yung L3 na 200 ang length times yung X na 100.
Therefore, yung x bar natin is 100. So, 50 yung x bar. Yung location ng centroid natin dito is ito. Kalahati. Ayan, ganyan. So, ito yung y bar. So, ito yung centroid, no? Ito yung y bar na 80. Then, ito naman yung x bar na 50 mm. Since alam na natin yung centroid, malolocate na natin yung eccentric distance ng load P. So, ibig sabihin class ng eccentric distance or eccentricity, siya yung distance between the load and the centroid. So, yung 250 niyan, mag-add pa tayo dyan ng 50 para dun sa eccentricity. So, mag-equate siya sa 300 mm yung eccentric distance natin. Next is, computin natin class yung magiging direct force na gawa ng load P natin. So, ito yung direct force, no? So, may component tayo dyan, yung QX and QY. So, yung QX natin, QDX. No? So, siya yung direct force ng direct force in horizontal. So, wala tayo ditong direct force na horizontal. So, equal siya sa 0. While sa QDY, so meron tayong direct force na 150 sa vertical. 150. So, di ba yung general formula niyan is Py over the summation L. So, equals to 150 over the total length ng weld group na 500. So, ito naka kilonewton. So, times natin to sa 3 para maging newton. So, 150 times 10 raised to 3. So, 300 Newton per mm. Next is the torsional force. No. So, sa torsional force, gawa yan ng torsional moment. So, isolve po muna natin yung T is equal to P times E. Yung P natin is 150 times yung eccentricity na 300. Times din natin sa 3 para maging Newton mm. So, 150 times 300. 150 times 300 is 1,000. So, 45 times 10 raised to 6 Newton mm. So, start natin siya sa A. So, stored natin to sa A. Next, so kunin natin yung components ng torsional forces. Yung QT,
x is equal to ty over the polar moment of inertia. So, yung polar moment of inertia is equal to L times L over 12 squared plus x sub c squared plus y sub c squared. Yan. Yan yung eccentricity is 250 plus 50, 300 mm. So, burahin ko lang yung, so linisin ko lang. So, 80. Then, ito is 50. So, para ma-solve natin yung polar moment of inertia, so mag-assign tayo ng mga variables sa edges ng mga weld segment natin. So, nasa edges yung mga variables natin. Ito yung edge A, B, C, and D. So, for segment AB, no? So, for segment AB, class, yung polar moment of inertia niya is L. Ano yung maging polar moment of inertia? So, di ba yung length niya is 100. So, ito yung segment AB, or which is yung L1 natin yan. So, 100 times the L. So, L pa rin is 100. So, length yan ng segment AB. Over 12 plus x sub c. So, ano yung x sub c? Diba ito yung centroid ng segment AB? Yan. Then, ito din yung centroid niya sa y-axis. So, yung x bar dyan, hindi ka magta-transfer kasi directly align yung axis na to dito sa centroid. Pero, itong y bar, y sub c, so meron siyang value papunta dun sa centroid. So, minus mo lang yung 80 dun sa 200, so magiging 120. So, dapat ito is 0 yung x sub c plus 120 squared. So, yung polar moment of inertia ng segment AB squared over 12 plus 120 squared is equal to 1.52 times 10 raised to 6. 1.52 times 3 times 10 raised to 6. So, yan. So, in-start ko sa B. Next is the polar moment ng segment BC. So, ganun lang din yung computation. So, sa BC, ito naman class yung BC.
So, segment BC ito. Yan. So, yung length niya is 200. Times 200 squared over 12. So, meron ba siyang x bar? Erase ko lang, burahin ko lang para malinis. So, CG. So, burahin natin. CG. So, yung segment BC, ito naman yung kanyang centroid, no? So, meron kang y sub c dyan kasi meron kang okay, ito yung distance ng x sub c. While sa y sub c, ito naman class, since yung centroid ng 200 is kalahati which is 100. So, ito yung YC niya na 20. So, yung x sub c natin dyan is equal to 50 squared plus 20 squared para sa y sub c. 200 plus 50 squared plus 20 squared equals to 1.247 times 10 raised to 6. 1.247 times 10 raised to 6 mm cube. So, stored natin siya sa C. Next is for segment CD. No? Segment CD na tayo. For segment CD, again, ito naman yung polar moment of inertia niya. So, nandito na tayo. So, ito naman class yung centroid ng segment CD. Nandito. So, yung x sub c niya is ito. So, di ba yung kalahati ng 200 is 100. So, 100 minus 50. So, x sub c is 50. While yung y sub c naman ng segment CD is 80. So, 50, 80. So, yung length niya sa problem is 200 times 200 squared over 12 plus ano yan? Yung x sub c is ilan ba yun? 50 squared plus y sub c na 80 squared. So, therefore, yung polar moment ng segment CD is equals to 2.447 times 10 raised to 6 mm cube. So, store natin siya sa D. Yan.
So, kunin lang natin yung summation ng lahat ng J para ma-substitute natin siya dito sa formula na to. So, yung summation ng J is equal to ano yung D natin? Plus C plus B is equal to 5.21 7 times 10 raised to 6 mm cube. So, start ko siya sa E. So, makukuha na natin yung QTX. No? Pero, bago natin yan masagutan, kailangan muna natin ma-determine kung ano or kung alin dyan yung most critical na segment or edge. I mean, nasa edge yung moment. No? So, linisin ko lang. So, di ba sabi sa criteria, so pipiliin mo yung critical pagka malayo siya sa centroid. Diba ito yung edge A, B, C, D. So, ito. Ito yung centroid. So, pwede yung A at saka B. So, yung unang criteria, di ba, pagka malayo yung edge dun sa centroid. So, pasok dito sa criteria yung D. Pero may isa pa kasing criteria pag yung A at saka D pasok sa criteria. Pero may pangalawa pang criteria which is yung pagka yung line of action ng applied load is malapit. So, kung sino yung malapit sa line of action ng applied load, so siya yung critical. So, sa tingin ko, ito yung most critical, no? Yung D. So, i-direct substitute na natin. So, yung tinutukoy dyan na X and Y na variable is ito yung X. So, di ba ito yung ano natin? Ito is 50. Ito is 80. So, yung X dito is equal to 200 minus 50. So, 150. Then, yung Y naman dyan is is 80. Yan. So, solve natin yung most critical, which is yung D. Kasi pumasok siya sa dalawang criteria na malayo yung edge na to sa centroid at saka malapit siya sa line of action ng load P. So, yung D na to. So, most critical is yung edge D. So, kasi mangyayari is, ano yung magiging itsura ng torsional forces dito? So, ganito yan. So, nasa edges siya. So, pa-clockwise.
yung direction, pa-counterclockwise yung direction para ma-resist yung clockwise moment ng eccentric load. So, sige, solve natin. Yung Q Tx is equal to Ty over summation J. So, yung T natin, na-solve natin, which is 45 times 10 raised to 6. Yung Y natin, ano yung Y? So, yung Y dito, ito yung Y, equals 80. No? So, distance nung critical papunta dun sa centroid. So, 80 times summation J. So, na-stored values na natin yung T na nasa A. So, compute na lang natin 80 over yung J na nasa E. So, 690 equals 690.096 Newton per mm. So, stored natin to sa B. So, alisin na natin yung ibang. So, sa B. Then, next is QTY. Yung QTY natin is T times X over summation J. So, yung T is stored value na yan. Yung X natin dito, so yung distance ng edge D dito sa centroid is 150. So, 150 over summation J. So, therefore, yung QTY mo is, so stored value yung T na sa A times 150 over yung J natin na nasa E. So, 1,293.93 Newton per mm. So, stored natin to sa C. Then, ano pa? So, makukuha na natin class yung resultant nung direct force and the torsional forces. So Q is equal yung resultant. So, QTX plus QDX plus QTX squared plus QDY plus QTY squared. So, yung QDX natin is equal to 0. So, wala na to. 0 to. Yung QTX natin, na-stored natin siya sa QTX sa B. Yung QDY natin is 300 Newton per mm. So, ito yun. Then, yung QTY natin is stored value siya sa C. Mako-compute na natin yan. So, QTX is nasa B squared plus 300 plus C. So, therefore, yung resultant Q
is equal to 1,736.907 Newton per mm. So, ito na yung value ng Q natin. Then, magagamit na natin yung formula na Q is equal to 0.707 times T FV. So, ito is 1736.907 times 0.707 times the unknown thickness times FV. So, given yung FV, allowable shearing stress na 145. So, yun na yung gamitin kasi giniven na yung allowable. So, T is equal to 1736.907 is equal to 0.707 times X. So, yung sagot natin na thickness is 16.94 mm, say 17 mm. Ito na yung sagot, class.